Harka micciiranii dadhaban deebi'anii dhungatu jedhamaa mitiiree jabaan rabbi jabeesse namaaf harka kenna taaree ilmi abbaa gadaa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Ali yeroo isaan haasawa taasisan mootummoonni biyyoota addunyaa hundi isaan yeroo tokkoon ol ka'uun harka rukutanii fi viidiyoo kanas qabannee dhiyaanneerra kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Aldacha Tube akkasumas immoo asoosama dokumentariidhaan deeggarame gaazexeessituu warra faranjootaa kan taate waa'ee guddina Itoophiyaa ilaalchisuudhaan dhiyeessitees itti aansinee isiniif dhiyeessina. Warri kaleessa salphina Itoophiyaa labsanii amma immoo ulfinna guddina ol ka'iinsa Itoophiyaa lallabaa jiru kunis injifannoo tokko. 7 years on, we have planted over 48 billion seedlings. Kyoto Protocol. Kyoto Protocol. Food systems, reducing imports and growing rural incomes, with climate-smart irrigation and sustainable practices. These are African solutions to global food and climate challenges. Today, as we prepare for COP30, Africa must stand not as a bloc of negotiators, but as a continent of solutions, fulfilling the vision of Agenda 2063 for a prosperous, resilient, and innovative future. We must make Africa the place where the world sees climate goals achieved, where reforestation is not a pilot project, but a culture, where climate-smart agriculture feeds millions, and where green corridors connect cities and rural areas in a shared economy of life. To achieve this, our partnership must evolve. We ask our global partners not to fund us because we are impacted, but to invest with us because we are visionary. To turn vision into reality, I propose the launch of an African Climate Innovation Compact, a bold continental-wide partnership uniting our universities, research institutions, startups, rural communities, and innovators. By 2030, the compact should aim to deliver 1,000 African solutions to tackle climate challenges in energy, agriculture, water, transport, and resilience. Africa will not only meet its needs, but boost exports, powering growth beyond our borders and advancing Pan-African prosperity. This compact will be funded and owned by Africans in partnership with the world, but never beholden to it. We will also claim climate data sovereignty, mapping our own forests, measuring our own carbon, and pricing our own ecosystems. Climate data is not just science, it is the new currency of power. It is time to replace climate aid with climate investment. The returns will be measured in avoided emissions, millions of jobs, enhanced food security, stabilized regions, and a more resilient global climate. Africa did not cause this crisis, yet Africa can lead in solving it. We have the solutions to restore degraded land, to capture carbon, to produce green
and clean power. We know what needs to be done. Now is the time to scale what works. Now is the time to accelerate our collective action. This is not charity. It is the most strategic investment humanity can make. When Africa's land heals, when our rivers run clean, and our air is fresh, Africa wins, and the whole world breathes easier. We are the first African generation with the means to heal what was broken, and the last with the time to do it. That's why Ethiopia is proud to present its candidacy to host COP32 in 2027. We invite the world to Africa's capital of diplomacy and climate ambition to witness our solutions and to help shape the future. Let us show the world that the continent of origins will also be the continent of solutions. I thank you. Ethiopia's Green Miracle. Why COP32 must bloom here. In the cradle of humanity, where the sun scorches the earth and whispers of ancient empires echo through the winds, a miracle is unfolding. Ethiopia, the timeless heartbeat of Africa, stands not as a victim of climate's fury, but as its defiant conqueror. And at the helm of this revolution, a visionary leader whose dreams defy the impossible, Prime Minister Abiy Ahmed. Imagine this: barren, money deserts, once wastelands of dust and despair, where hope withered like forgotten crops. Now, under Abiy's unyielding gaze, they burst into green Edens, lush paradises that healed the soul and the soil. This is no fairy tale. This is Ethiopia's reality. This is why the world must choose Ethiopia to host COP32, the summit that could save our planet. Picture Venuna Village Resort, a shimmering jewel rising from the ashes of aridity. What was once a forsaken stretch of cracked earth is now a sanctuary of swaying palms, crystal-clear lagoons, and eco-lodges woven into nature's embrace. Families laugh by waterfalls that quench the land. Tourists from afar weep at the beauty, proof that luxury and sustainability can dance as one. Abiy's vision turned poison into paradise, creating jobs, restoring biodiversity, and showing the world regeneration is possible right here, right now. But this is just the beginning. Enter the Green Legacy Initiative, Abiy Ahmed's bold clarion call to the nation and the globe. Billions of trees planted by millions of hands. In a single day, Ethiopia shattered world records, sowing 353 million seedlings in 12 hours. From the highlands of Amhara to the lowlands of Afar, saplings rise like soldiers in a green army, battling erosion, capturing carbon, and breathing life into dying rivers. Children plant with grandparents, farmers with city dwellers. It's a movement of unity, a love letter to Mother Earth. Abiy didn't just plant trees, he planted hope, turning a nation's scars into a forest of tomorrow. And behold the Riverside Project. Along the mighty Awash and the life-giving tributaries, Abiy's masterstroke reclaims floodplains from chaos. Dikes fortified, wetlands revived, communities empowered. Rivers that once raged in destruction now flow with purpose, irrigating fields, powering homes, and fostering ecosystems where fish leap and birds soar. Villages once displaced by floods now thrive in harmony, their riverside gardens blooming with abundance. This is climate adaptation in action, resilient, innovative, Ethiopian.
feel the tears well as we speak of wheat production, Ethiopia's quiet revolution feeding a hungry world. In the shadow of climate droughts, Abiy's agricultural renaissance has exploded yields. Heat-tolerant seeds, precision irrigation, and farmer training have turned Ethiopia into a wheat powerhouse, harvesting record crops on once unforgiving soils. From 2019's bold initiatives, production has surged over 500% in key regions, exporting surplus to neighbors and beyond. No more imports and crises. Ethiopia feeds itself and shares the bounty. Abiy's strategy: empower the smallholder, harness technology, and let the land sing again. Why Ethiopia for COP32? Because here, words become wonders. Abiy Ahmed is no ordinary leader. He is a prophet of possibility, a Nobel Peace Prize laureate who mended wars within and now wages war on environmental despair. In Ethiopia, delegates will walk through living legacies, touch the soil reborn at Venuna, plant a tree under the green legacy, taste wheat from fields that defied the desert, witness rivers tamed into allies. This is the agenda the world craves: action over apathy, vision over victimhood. Ethiopia isn't begging for aid, it's leading the charge. Host COP32 in Addis Ababa, beneath the African sun, and let Abiy's Eden inspire a global green wave. Billions of trees, thriving resorts, bountiful harvests, a nation transformed. Ethiopia calls to you. The desert blooms. The future is green. Choose Ethiopia for COP32. Choose hope. Choose life. Jifannoo tokko Itoophiyaan kiyyoo salphinaa ciccirtee galmee ulfinnaa irratti of galmeessaa jirti. Itoophiyaan ariitii hin eeggamneen guddataa jirti jedhanii hooggantoonni biyyoota addunyaa. Hooggansa cimaa Itoophiyaa bira darbuudhaan biyyoota Afrikaatiif wabii ta'uu danda'u argatteetti Itoophiyaan jechuudhaan kanneen ragaa bahaa jiran hedduudha. Itti aansinee isiniif dhiyeessina. Isinis itti dhiyaadhaatii dhageeffadhaa. Harka micciiranii dadhaban deebi'anii dhungatu jedhamaa mitiiree jabaan rabbi jabeesse namaaf harka kenna taaree ilmi abbaa gadaa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Ali yeroo isaan haasawa taasisan mootummoonni biyyoota addunyaa hundi isaanii yeroo tokkoon ol ka'uun harka rukutanii fi viidiyoo kanas qabannee dhiyaanneerra kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Aldacha Tube. Akkasumas immoo asoosama dokumentariidhaan deeggarame gaazexeessituu warra faranjootaa kan taate waa'ee guddina Itoophiyaa ilaalchisuudhaan dhiyeessitees itti aansinee isiniif dhiyeessina. Warri kaleessa salphina Itoophiyaa labsanii amma immoo ulfinna guddina ol ka'iinsa Itoophiyaa lallabaa jiru. Kunis injifannoo tokko. Itoophiyaan kiyyoo salphinaa ciccirtee galmee ulfinnaa irratti of galmeessaa jirti. Itoophiyaan ariitii hin eeggamneen guddataa jirti jedhanii hooggantoonni biyyoota addunyaa. Hooggansa cimaa Itoophiyaa bira darbuudhaan biyyoota Afrikaatiif wabii ta'uu danda'u argatteetti Itoophiyaan jechuudhaan kanneen ragaa bahaa jiran hedduudha. Itti aansinee isiniif dhiyeessina. Isinis itti dhiyaadhaatii dhageeffadhaa. ውቅያኖሶችን በሙሉ ዳይቨርት በማድረግም የእስራኤል ማሳዎችን አመቱን ሙሉ ያረሰርሳሉ ያጠጣሉ። ሁሌም አረንጓዴ ያያሉ። ሁሌም ፍራፍሬ አትክልት ይመገባሉ።
ኢትዮጵያም ልክ እንደነዚህ ሀገራት ታላቅ ሆናለች ስንል በምክንያት ነው። በየአካባቢው ብንንቀሳቀስ የሚሰሩ የመስኖ ግድቦች እጅግ በጣም የሚያኮሩ ናቸው። ኢትዮጵያውያን አርሶ አደሮች ከዚህ በኋላ ዝናብ ጠብቀው ብቻ አይኖሩም። በአመት 3-4 ጊዜ ማምረት ይችላሉ። ኢትዮጵያውያን ከዚህ በኋላ ወደ ውጭ ሀገር የሚልኩት ለም አፈርና ውሃ አይኖርም። ግብጽ እንዳትሰማን እንጂ ብትሰማ ምንም አታመጣም። ከዚህ በኋላ ወደ ግብጽ የሚሄድ ለም አፈር አይኖርም። ሁሉም በየአካባቢው ያሉ ወንዞችን ዳይቨርት አድርጎ ለመስኖ ይጠቀማል። ለግብጽ የሚሄደው ውሃ ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ መልካም ፈቃደኝነት ብቻ ይሆናል። ኢትዮጵያ 150 ሚሊዮን ህዝብ ይዛ ለማንኛውም ሀገር በነፃ ውሃና ለም አፈር ስትሰጥ አትኖርም። ይህ የኢትዮጵያውያን ቁጭት ሆኗል። ኢትዮጵያ እያደገች ነው። ለኢትዮጵያ ለእድገቷ ለብልጽግናዋና ለመሻገሯ ዋናው ትልቁ ምክንያቷ ልጆቿ ናቸው። በተለይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያመጣው እጅግ በጣም የሚገርም የለውጥ ጎዳና በለውጥ ጎዳና ኢትዮጵያ እንድትራመድ ተደረገች። እውነታውና ሐቁ ብቅ አለ። ኢትዮጵያ በዓለም አቀፉ መድረክ ዓለም አቀፍ ጉባኤዎችን እንድታካሄድ የተመረጠች የሰላም ሀገር ናት። ለዚህ ኤርትራ አልተመረጠችም። ለዚህ ግብጽ አልተመረጠችም። የተመረጠችው ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ ተመርጣለች። ኢትዮጵያ ፍቅር ናት። የአዲስ አበባ ህዝብ ኢትዮጵያውያን አጠቃላይ የእንግዳ አቀባበላቸው ልዩ ነው። ኢትዮጵያንስ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ማዕከል እናድርጋት ብለው ኮፕ 32 ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲካሄድ ተወስኗል። ለመሆኑ ኮፕ ማለት ምን ማለት ነው? ኮፕ የሚለው ቃል የእንግሊዘኛ ምህጻረ ቃል ሲሆን ትርጉሙም ኮንፈረንስ ኦፍ ፓርቲስ ማለት ነው። ዓለም አቀፍ መንግስታት ከጫፍ ጫፍ ተጠራርተው ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ፈጣሪ ድርጅቶች፣ መንግስታዊ የሆኑና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት እንዲሁም ተጽዕኖ ፈጣሪ ምሁራን በአንድ መድረክ ተሰብስበው ስለ አየር ንብረት ለውጥ የሚከራከሩበት፣ ሐሳብ የሚለዋወጡበትና ውሳኔ የሚያሳርፉበት ታላቅ ዓለም አቀፍ መድረክ ነው። አሁን ኮፕ 30 ላይ እንገኛለን። ኮፕ 30 በአሁኑ ሰዓት አሁን ይህ ዜና ሲጠናቀም እያቀረበች የምትገኘው ሀገር ብራዚል ናት። ኮፕ 31 የሚባል ሌላ አለ። አውስትራሊያኖች ያቀርቡታል። ኮፕ 32 ደግሞ የአፍሪካ አህጉር እንዲያቀርብ ተመርጧል። ከዚህም ውስጥ ናይጄሪያና ኬንያ ከፍተኛ የጨረታ ውድድር አቅርበው አሸንፈው ነበር። ይሁን እንጂ እድሉ ለኢትዮጵያ ነው። ለኢትዮጵያ ያለውን እንጀራ ማንም አይወስደውምና የአፍሪካ መሪዎች ሲወያዩ፣ በተለይ የአየር ንብረት ለውጥ ተደራዳሪ ኮሚቴ ሲወያይ ኖ ኬንያና ናይጄሪያ አይሆኑም፣ ኢትዮጵያ ናት ይሄን ጉባኤ ማዘጋጀት ያለባት፣ ለአፍሪካ የምታዋጣን ኢትዮጵያ ናት፣ አፍሪካን የምታሻግር ኢትዮጵያ ናት፣ ኢትዮጵያን እናድርጋት ብለው ወሰኑ። በሚገርም ሁኔታ ደስ በሚል ሁኔታ ኬንያና ናይጄሪያ አልተቃወሙም። ተቃውሞ የለንም ትሁን አሉ። ለኢትዮጵያ አሁን ተቃውሞ የላትም። ከኤርትራ በቀር ሌላ ተቃዋሚ የላትም። ከኤርትራና ከግብጽ በቀር ሌላ ምቀኛ የጎንዮሽ ጉዳት የሚያደርስ ሀገር ኢትዮጵያ የለባትም። ሁሉም ይወዳታል። ኤርትራና ግብጽም ቢሆን በቅርብ በኢትዮጵያ ሐሳብ ይረዳሉ፣ በኢትዮጵያ ሐሳብ ይመራሉ። በዚህ መሰረት ኢትዮጵያ ኮፕ 32ን እንድታዘጋጅ ተመረጠች። ኮንፈረንስ ኦፍ ፓርቲ 32ኛው ማለት ነው። ኮንፈረንስ ኦፍ ፓርቲ በየጊዜው እየተካሄደ ቁጥሩ 32 ላይ ደርሷል። 32ኛውን ኢትዮጵያ ታዘጋጃለች ማለት ነው። ኢትዮጵያ ለምን ተመረጠች? የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባለራዕይ መሪነት ታይቷል። ይሄ በግልጽ ዓለም አቀፍ መንግስታት ቁጭ ብለው አይተውታል። እኛ ስላወራን አይደለም፣ ናፍታሙ አያሌው ስላወሩ አይደለም፣ በኢትዮ 360 ወይም ደግሞ እነ መሳይ መኮንን ስላወሩ አይደለም፣ እነ ጀዋር ስላወሩ አይደለም፣ ተቃዋሚዎች በሙሉ ስላወሩ አይደለም፣ ኢሳያስ ስላጉረመረመ አይደለም፣ ግብጽም ስላጉረመረመች አይደለም። የኢትዮጵያ ብልጽግና ዓለም አቀፍ መንግስታትን በድብቅ አይተውት ነበር። ኢትዮጵያ ምቹና ሳቢ ናት። አዲስ አበባ እንደ ስሟ ማራኪ ናት። ዓለም አቀፍ ቱሪስቶችን እንዲሁም ዓለም አቀፍ ጉባኤዎችን የማስተናገድ ብቃቱና አቅሙ አላት ተባለች። ሆቴሎቿ ምቹ ናቸው። ከተማዎቿ፣ ኮሪደሮቿ ወጥቶ ለመንቀሳቀስ ይሆናሉ። ኢትዮጵያ ለዚህ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ብቻም ሳይሆን ለወደፊት ዓለም አቀፍ ለሚደረጉ ጉባኤዎች በሙሉ ምቹና የምትመጥን ሀገር ናት ተብላ በ4 ነጥብ ኢትዮጵያ ተደምድማለች ማለት ነው። ኢትዮጵያ ተመርጣለች። በተጨማሪም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተለይ አጠቃላይ ኢትዮጵያውያን እያልን እንጥራ፣ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መሪነታችን በዋናነት ጎልቶ የሚወጣ ስለሆነ በኋላም ስለምንነግራችሁ አጠቃላይ ኢትዮጵያውያን ያደረጉት የግሪን ሌጋሲ እንቅስቃሴ በቢሊዮን የሚቆጠር ችግኝ በመትከላቸው ዓለምን ከአየር ንብረት ቀውስም
የታደጉ ብቸኛዋ የአፍሪካ ሀገር ተብላ ተመዘገበች። ብቸኛዋ ዓለምን ከአየር ንብረት ለውጥ የታደገች ብቸኛዋ የአፍሪካ ሀገር ብቻ ሳትሆን የዓለም ሀገር በቢሊዮን የሚቆጠር ችግኝ በጀት መድቦ ህዝቡን አንቀሳቅሶ እስካሁን በዓለም ደረጃ የተከለ መሪ የለም፣ ኢትዮጵያ ብቻ ናት ተባለ። የኮሪደር ልማቶቿን እንመልከት። የሸተቱ አስቀያሚ የነበሩ ለህመምና ለበሽታ ምንጭ የነበሩ ወንዞች፣ የመንገድ ዳርቻ ቆሻሻዎች በሙሉ ከአዲስ አበባ ጠርተው እንዲወገዱ ከተደረጉ በኋላ አዲስ አበባ ዓለም አቀፍ ከተማ እንድትሆን ተደረገች። የቀጨኔ ወንዝን ተመልከቱት። በርካታ ወንዞች አሉ። አዲስ አበባ ከ70 በላይ ወንዞች አሏት። እነዚህ ወንዞች ህብረተሰቡን ሲበክሉ የነበሩ ናቸው። አሁን እነዚህ ወንዞች በሙሉ በወንዞች ፕሮጀክት ጸድተው በዙሪያቸው አረንጓዴ ተተክሎባቸው የአካባቢውን ኢኮሲስተም አስጠብቀዋል። ለአየር ንብረት ለውጥ ኢትዮጵያ ያደረገችው አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ብቻም ሳይሆን በዓለም አቀፉ የታሪክ መዝገብ ለሁል ጊዜውም መቀመጥ አለበት። ኢትዮጵያ በዚህ ምክንያት ነው የተመረጠችው። አዎ የአየር ንብረት ለውጥ እውነትም የአየር ንብረት ለውጥን በትክክል የሚያጠና ድርጅት ከሆነ ኢትዮጵያን ነው መምረጥ ያለበት። ምክንያቱም እንደ ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥ እንዳይመጣም ጧት ማታ የሚሰራ ሀገር የለምና ለዚህ ነው ኢትዮጵያ የተመረጠችው። ኢትዮጵያ በመመረጧ ምን ጥቅም ታገኛለች? ለመሆኑ ስም ብቻ ነው? ጉራ ብቻ ነው? ወይስ የሚጨበጥ ጥቅም ታገኛለች? የሚጨበጥ ጥቅም አላት። ብራዚል 121 ቢሊዮን ዶላር ነው ያገኘችው። 121 ቢሊዮን ዶላር። ኢትዮጵያ አሁን በአየር ንብረት ለውጥ ፕሮጀክቶቿን በሚገባ ቀርጻ በዚህ ዓለም አቀፍ መድረክ ውስጥ ታስቀምጣለች። የዓለም መንግስታት ኢንቨስት ያደርጋሉ፣ ባለሀብቶች ኢንጀክት ያደርጋሉ ዶላር ወደ ኢትዮጵያ። በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር ታገኛለች ኢትዮጵያ ፕሮግራሙን በማዘጋጀቷና ፕሮጀክቶቿ እየታዩ ቢሊዮን የሆነ ዶላር ኢትዮጵያ ታገኛለች። እንዲሁም ዓለም አቀፍ እንግዶች፣ የዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ፈጣሪ መንግስታት፣ የዓለም አቀፍ አክቲቪስቶች፣ ምሁራን ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጡ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስትመንትን አስፋፍተው ይሄዳሉ። ኢትዮጵያን በዓለም አቀፉ መድረክ አስተዋውቀው ከፍ አድርገው ይሄዳሉ። ይህ ለኢትዮጵያ ትልቅ የዲፕሎማሲ ስኬት ይሆናል። እንዲሁም አነስ ያለ እንዲሁ ዝም ብሎን በተራ ወሬ የሚወራ ደግሞ ዝቅተኛውን ጥቅም ስናየው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ዓለም አቀፍ ሆቴሎቻችን አዲስ አበባ ላይ ዓለም አቀፍ ሆቴሎቻችን እንደነ ሸራተን አዲስ፣ ሌሎችም ዓለም አቀፍ ሆቴሎች ዶላር ያገኛሉ። በዓለም አቀፍ እንግዶች ይጎበኛሉ። አገልግሎታቸው ይታያል። ከዓለም አቀፍ ባለሀብቶች፣ ከዓለም አቀፍ መንግስታትና ከዓለም አቀፍ ድርጅቶች የሚሰጣቸውን አስተያየት በመውሰድ ሆቴሎቻችን ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ያስችላል። ይህ ታላቅ ፕሮግራም ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የማዕረግ ስሞች እየተሰጡ ነው። የማዕረግ ስሞች እጅግ በጣም በርካታ የማዕረግ ስሞች ተሰጥተውታል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የይቻላል ነብይ ያሉት ፕሮፊት ኦፍ ፖሲቢሊቲ አንደኛው ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተሰጠው እጅግ በጣም የሚገርም ስም ሆኖ ወጥቷል። ኪንግ ኦፍ ዘ ሆርን ብለውታል። ኪንግ ኦፍ ዘ ሆርን የምስራቅ አፍሪካው ንጉስ ማለት ነው። ቪዥነሪ ሊደር ብለውታል። ባለራዩ መሪ። ይህ ዓለም አቀፍ ጋዜጠኞች፣ ዓለም አቀፍ ዌብሳይቶች፣ ዓለም አቀፍ አክቲቪስቶች የሰጡት ስም ነው። ሌላ ስም አይደለም። ስለዚህ ቪዥነሪ ሊደር አሉት። ባለራዩ መሪ 4 ናቸው። በአሁኑ በዚህ በአጭር ጊዜ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተሰጡት እጅግ አስገራሚ የማዕረግና የክብር ስሞች። ፈርዖን ኦፍ ዘ ናይል ብለውታል። ፈርዖን ኦፍ ዘ ናይል እነዚህ ደግሞ ግብጾች ያወጡለት ነው። ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ግብጾች ያወጡለት ነው። ፈርዖን ኦፍ ዘ ናይል የሚባሉት ምንድናቸው? በአባይ ዙሪያ በአባይ ተፋሰስ ሀገራት ነግሰው የነበሩ ንጉሶች ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ፈርዖን ኦፍ ዘ ናይል ተብሏል። የአባይ ንጉስ ተባለ። የአባይ ንጉስ ተብሏል ማለት ነው። አባይን እያለማ ያለ ብቸኛው መሪ የአባይ ንጉስ ተብሏል ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ለጠቅላይ ሚኒስትራችን የተሰጡ 4 የክብርና የስራ ክብር፣ የስራ ውጤት ክብር፣ የማዕረግ ስም እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ያነሳ በተለይ በውጭ ሀገር ያሉ አክቲቪስቶች ብቻ ነው ይሄ የሚመለከተው። ሌላውን ሰፊውን ህዝብ አይመለከትም። ሚዲያ ላይ የሚውሉ አክቲቪስቶች አንዳንዴ በስም እንጠራቸዋለን። ተግባራቸው በጣም ስለሚደብረን በስም ጠርተን እናወራባቸዋለን። ለማንኛውም መቀመጫቸውን ዲያስፖራ ወይም በውጭ ሀገር አድርገው ለኢትዮጵያ ቅንጣት አንድ ቧንቧ እንኳን ለገጠሩ ማህበረሰብ ያላሰሩ፣ 1 ኪሎ ሜትር መንገድ የጠጠር ጥርጊያ መንገድ እንኳን ያላሰሩ፣ በስማቸው ምንም አይነት ፕሮጀክት የሌላቸው፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ እዚህ ግባ የሚባል አንድም ነገር ያላበረከቱ ግለሰቦች በሚዲያ ብቻ